Всем привет! Меня зовут Кера Love Art, и вы находитесь на моем канале. Это не первый мой спидпейнт. Если хотите увидеть другие видео, я оставлю подсказку наверху. Можете позже вернуться и посмотреть. Для новеньких зрителей моего канала рассказываю. Когда у меня стукнет 100 подписчиков, я устрою небольшой конкурс и даже с подарками. Так что тащите на канал своих друзей, родственников и знакомых. Это видео будет намного длиннее, чем обычно. Все дело в том, что я решила порисовать на большом формате А3. Плюсов, конечно, куча. Чем больше формат, тем больше можно написать деталей, и тем интереснее мне рисовать. И тем интереснее мне рисовать новые картины с участием мифических существ. Кстати, первым я нарисовала дракона, но у меня не было настроения снимать этот спидпейнт. Но я, конечно, сделала фото, и вы можете увидеть дракона в моем инстаграм. Ссылку я оставлю под видео. Да, конечно, я знаю, как оставлять ссылку теперь. Да, в общем. Так что переходите и смотрите. А еще у меня куча новостей накопилась, в общем, и первая новость — это просто бомба, особенно для тех, кто живет в Украине, потому что скоро появится сайт, на котором украинские художники, скульпторы и дизайнеры смогут не только выкладывать свои работы, но и продавать их. В общем, я подала заявку, ура, мне ответили, что перезвонят, так что ждем. Как думаете, меня возьмут? А если честно, я сомневаюсь, но а все-таки вдруг, если возьмут. Вот, а еще я все-таки зарегистрировалась на SciChart, и несколько моих работ я выставлю там в ближайшее время. Так что это будет первая интернет-галерея в моей жизни. Я оставлю, кстати, ссылку в описании на свой профиль в SciChart. Еще я бы хотела немного поговорить о том, где найти вдохновение. Но на самом деле, я, кстати, открою вам такую тайну. Вдохновения вообще как такого не существует. Есть просто такая вещь, как приподнятое рабочее настроение. Да, я сама была в шоке, когда впервые слушала фразу «рабочее настроение». Но, по сути, это так и есть. Например, я увидела какую-то красивую картину с пейзажем, постановкой там, или портретом, и у меня в голове просыпается определенная идея, которую тут же хочется воплотить. Это и называется вдохновением. Кстати, где же его взять, это самое вдохновение? Идеального ответа у меня нет, к сожалению, но могу дать наводку. Ищите в ваших соцсетях интересующую вас тему. Неважно, что это будет. Хоть итальянское окно с цветами, кстати, у меня оно есть на канале. Хоть пейзаж с горами, тоже сам на канале. Желательно нарисовать по референсу. В самом начале довольно трудно рисовать из головы. И не из-за отсутствия фантазии, а просто потому, что тяжело накладывать свет и тень. Об этом я еще, конечно, запишу урок. Первый урок по рисованию гуашью я уже записала. Я опять-таки оставлю подсказку наверху. Можете позже вернуться и перейти по подсказке. Или просто вернуться в мои плейлисты и посмотреть там. Я, кстати, очень часто рисую по референсам, потому что это классная тренировка для памяти и фантазии. Довольна ли я, кстати, русалкой, которую нарисовала и которую вы сейчас лицезреете? Если честно, не совсем. Я вижу свои ошибки и надеюсь в дальнейшем их избежать, ну или хотя бы исправить. Кстати, тоже начала я рисовать таких мифических существ еще летом. Это был первый мой, у меня, наверное, ящер еще в скетчбуке. Где-то у меня есть в Инстаграм даже фотка. И потом меня поперло, я взяла формат А3 и решила нарисовать дракона. Но застопорилась я на половине работы, что-то я не помню, что у меня вдохновение пропало, точнее рабочего настроения не было. И, в общем, только вот недавно я его закончила. Ну а следом поперло меня опять. Я нарисовала русалку, и на этот раз хоть какие-то моменты засняла. И вы их сейчас наверняка видите. Вот. И сейчас я работаю, кстати, над новыми персонажами. Один из них — это Горгона Медуза. Она будет тоже записана на видео. Вот. Но и также будут фотки, быстрее фотки будут в Инстаграм, потому что в Инстаграм я практически сразу выкладываю свои работы готовые, и только потом уже выкладываю видео на YouTube. Ну, потому что, фотку легче сделать, чем видео смонтировать, если честно. Наслаждайтесь музыкой. Надеюсь, вам нравится, что музыка стала более интересной и даже с вокалом. Вот. А я еще вернусь. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost.
Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to it's all for nothing. And we fight and beg and greed, and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud, 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate is given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, you'll never see nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. At least it was worth a try.
these two is worth the try. Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you never say nothing like this.
something, and our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to